Shalom, shalom, Akia. I'm the brother Malawan from GMS Suriname, back with another quick lesson. But before I start, I want to give all praises and honors to Yahweh, Bashim Yahweh Shai, Bashim Arhachwara Shalamat. I want to give double honors and praises to the elders and apostles of Great Millstone, men that are worthy of their double honors. I want to give much love to the brothers out there that are teaching this word in truth and sincerity. Shalom, shalom. So today's lesson is going to go about war, man. About the tension between different countries, the tension between the countries in the Middle East, but more specifically, the up and coming tension that is or that has been between Guyana and Venezuela, seeing that Guyana is our neighboring country, because most people here in this country, here in Suriname, think that the war in the Middle East will stay in the Middle East. Although the prophets have Salakia. Although although the prophets have prophesied and said time and time again that the war will spread on and become a world war, and eventually it will turn into World War III. But most people just think that it's a story that we ourselves came up with. But as you can see in these days, that there are small tensions growing and growing between different countries, where we thought that would stay in the Middle East, far away from my country here in Suriname. Now there is a ongoing conflict between two neighboring countries of ours. There's an ongoing conflict between Guyana and Venezuela, and now people have gotten injured. Reporters are saying that it's a false flag and this and that the president is trying to spin the narrative, to cover up for some war crimes, But I will prove to you according to the Bible that there will come a war, and that war is on its way, and everyone can expect it at every moment, anywhere, It doesn't matter where you're from. We don't know where it's gonna start. Or let's not say we don't know where it's gonna start, because it has already started in the Middle East. But we don't know where it's gonna spread to. But what we would do know is that it will turn into World War III. That is a prophecy that must come to pass in order for us to reach the kingdom. But I'm gonna go into a few scriptures. But before that, I will play this video of a reporter. Let's listen what he has to say, and then we'll go into some scriptures. But before that, I'm gonna switch over into the Suriname language so that my people here may understand me better and understand this lesson better. Shalom, shalom, brada nga sa minabarta Malawan Fuji ama Suriname dan big ala praise na karani na mori iwan sa karkada may werkelijk kaning na Yahweh in anefwa emboy sa Jesus Christ na werkelijk kaning na Yahweh Shai isabito. En dat is een voet idee, ook abra oorlog, isabito, oorlog sa ita verspreid, gawin ala voor soort verschillende country. Pero om mensen naast me berichten van dat ja, derde wereld, no konja, no amburia, no konja, no niks, no wat gaat in het Midden-Oosten blijven. Well, no wishy. Van dat aan het ik voeren voor een conflict start tussen twee country. Als een fuguya na Venezuela, abra apis grom. Abra sa de may fetino. Isabito, asan ko escaler moro na nga loro tanga nga so dat de bigi kis khod ba. Isabito de may feta nga gong bat is ni merbe bon dre nga habli wan fosi abre ko hari tapabukuto. Pede gayanis mabelob harde de Venezuelan ma fata agro sa de dapen afde na nga disa nga dati. Isabito, ers abre ko hari maluko no nugs may kis mangeri. Isabito en a so war is start. De so dat die ebeki kis mangeri. Isabito. De edema fu accounter dan upon moro serious equipment tap the border no fu protect the border. Want if is the isu diri so that ikis man keri ba bisen ga ato sa tuan tuf de konde de. Isabito daw na malib de sem man drap ba bisen first ter ke go drape. Wanda yeshi unu lek shwaki man. Isabito aslawa konde shi watra konde lek shwaki man de may bigi sukuf teksa de ma abi. Isabito sa fasandek bato sa konde. Slawa konde shi lek yun man do next yun man do furu. De man bigi ko colonize of de man sukuf teksa yu abi. Isabito. En volgens dat gebeurde, maar een beetje versterkt de schrijving. Voor sorry van dat we knap dragen.
Isabi, en so war e bigi start ba. Want dat ons diso sud konso, dat ons sud kon baka, ala tu se lasi, en da aworo escaler ko doro, isabi to. Ma ko arke sa, a news reporter is abiftaki. Ko arke persis sa drapita pa grens. Fugyana na nga Venezuela. Like fugyana na uno buurland to. Wees je ook cross beasan konde, isabi to. Ko arke sa ma abiftaki. And now we move to South America, where tensions between Guyana and Venezuela have escalated following a violent attack on Guyanese soldiers. At least 6 troops were reportedly injured when armed men from Venezuela opened fire along the Cuyoni River Monday. After the incident, Guyanese... Weshi pesrana dito. Dukuya. Weshi apchi konderja. Na jaude. Na jaude. Na ja efetik ba apis ja weshi to. Apis ja efetik. My faith on my peace kondrape. Low san. Imana na the will of the Lord is abito. Na mori wa escalera san. Pe ku bedenk van dat goza hier veilig. Luko pe ude. Luko pe guyana de. Na le ja guyana de. Weshi ala de guyana sma insrananto. Le ja guyana de. If no de bigi fet or she war. Dus zoeken versterking toch. If no look mo de kasrana silifi. Fa chan na kulik ba. Is abito. Dolong ko ye pinasrana. Dat do sen you brada na nga you pa na nga you omu go fet in war. Sanap next time ka na nga uno. Na so war work ba. Is abito. Ma uno mo saplik bilibi wang fanta. Dis na awel fu amoro iwa. Amoro iwa skrif poting ba van war o war tabagron tapo. Wel als het zo moet gebeuren, dan gaat het zo gebeuren. Is abito. Nooit omreken van tak ufara toen ze van prophecy of this of that. Of als schrift in een boek, maar het gaat jou niet. Het gaat geen effect hebben op jouw leven. In om denk je zo nooit. Is dat beter? In ons PO start. En ons PO eindigt. En ons suma o leer eronder. Dus je kapot like je veilig. Omdat iedereen op je potje counter. Dus je veilig. Is dat beter? De biggest speler heeft het dus. Je veilig lept je potje counter. Nou je doet het gebruik. Is dat beter? Luko pesra na de. Luko peke na de. Weet je zo? Authorities stated the attackers were suspected Venezuelan gang members. However, it remains unclear whether any of the assailants were injured or killed. The wounded soldiers, however, were swiftly airlifted to Guyana's capital, Georgetown, for urgent medical treatment. The force remains committed to protecting its borders and will take all necessary measures to address any threats to national security. Now, in response to Guyana's medical treatment, the force remains committed to protecting its borders and will take all necessary measures to address any threats to national security. Dat jenasan is me sorry. Demande bait voor alasan. Voor do alasan. Is a beetje voor neutraliseer. Alla de gevaar tegen aan national security van country. Is a beetje Guyana no de bait voor do alasan voor protecten refi. Is a beetje. Demande bait voor do inisot san voor protecten refi. En dat zo war e work ba. Want de man vind las in auto. Want toen zo dat if de man kies man keri, de man vind las in auto. Nou na de man daar onder even. Is a bit de no de man ko knap tranga voor zo van dat de man de bereid voor do in is soort san voor sorry's maar van tak ai de man de bereid voor do alles en voor protect themselves. Is a bit en so war epiking. Is a bit so war epiking. Ko arki ko doro. Now, in response to Guyana's allegations, Venezuela's foreign minister accused the Guyanese officials of fabricating what he called a false, hostile, and malicious narrative. He further went on to call it a false flag operation and fake news aimed at manipulating public perception and distracting from supposed violations of international law. This is a false, hostile, and malicious narrative about an alleged attack against Guyanese troops. The information is a false flag operation and fake news designed to manipulate public opinion and divert attention from the violations of international law. The attack comes amid a... Yeah, wait it up. This that van dat ja, aan mijn ladies dat die dat fan van dat ja, maar monkeys man carry maar mijn lady. Na so sane start ba. Is a bit of dat de biggest speler bigi late, de edem af de country, bigi tak de man ma fene na de serefito. Ik kan bigi potine de tak de man de van plan voor doen san, de man de van plan voor me kwa move. Is a bit de man de van plan voor me kwa move. With ades of van tak amale. Is a bit ama wisa de so van een president voor Guyana lee van dat zo dat ik is maken naar iets aan dat het maakt niet veel uit want dit is gewoon bewijs van dat hij wat van plan is. Amande van plan voor de wasan voor me kwa move te papis gronsa amawani is a bit amande van plan voor doen is a bit amande van plan voor de wasan waardoor amai bigi warama a stadium op ba wij bigi warama san op voor sorisma van dat man luko de ma
Mi fal de ma aan mi te ka gron baka. Maar de ma fal mi fos aan. Dus op wat ano na dokter like ama be da victim. Isabi te maar mij eerst aangevallen. Dus ik heb gewoon terug gereageerd. In model de ma zoet kon op tapu. Dus enige dat ik kon doen af zoet baka. Isabi to. Het maakt niet uit zo't si etakatru of zo't si ele. Peut na de ma wan start wan san. Isabi to. Oma pis grong de ma wan start wan san. Isabi to. Ma wan arki godoro. Long-standing dispute between the two nations over the Essequibo region. Venezuela has claimed ownership of the oil-rich region since the late 19th century. However, Guyana has maintained control over the region since gaining independence from Britain in 1966. We have a historical reason for this. We have the documents on the dispute over the oil-rich region of Guyana, which Caracas claims as its territory, and these documents were officially sent and delivered today to the International Court of Justice, Monday, April 8, 2024, early in the morning. We are not taking anything away from anyone. We are recovering from a fraud and dispossession, from a dispossession with fraud. Venezuela's leader, Nicolas Maduro, has repeatedly voiced his intent to end Essequibo, even hinting at the possibility of using force. His rhetoric has fueled concerns about the potential for an armed confrontation between the two South American neighbors. Ja, maar sorry, maar vandaag aan de bereid voor gebruik geweld, voor protecten ze. Sabi to, want Guyana vindt vandaag mankeert. En de president sabi, wees ade zo vandaag a president Guyana lee. A president die sak vandaag ama no lee zomaar, ama duasan. Dan me kamay bigi tak, amay bigi tak walosan, vindt vandaag zo dat ik is mankering, wees a true. Isabi to, maar wees a true vandaag zo dat ik is mankering. En ama na eerste wansan sutu, wees you na eerste wansan sutu, ama bigi tak vandaag lukuna. Wees ade zo dat mi na eerste wansan sutu. Isabi to, mi zap tak yo duasan baka. Dus mo bigi tegen vandaag mi de bereid voor do alasan voor protect misre. Mi de bereid voor gebruik geweld, voor sorry vandaag ino contract tap media. Isabi to, na apis ground is naf mi. En if you vandaag yo contract ja, isabi to, feto feti. Isabi to, en na so war e begin om de John dos aan dat word e begin ba. Isabi to. Tis fin fantak ya ma agro naf mi. Ma trauma fin fantak ya ma omen yari me controla grong ba. Isabi to me mek money tape dai fin fantak naf you. Isabi to naf you ma mi e controle. Oké, dan wat gaan we doen? Follow ze op. Nasok ba en Guyana e mek money ba tapa pis grond dan. Dus de man wa la se moro. De man teken de egi no. Isabi to. De man horen te srefi. Isabi to. Wis Venezuela aple papira fu boys fantak e ma agro pis grond is naf mi. Guyana ome establishment tama grond dat ik ba. Isabi to sama sa de man wala si. Isabi to en de man de bereid voor fit. Voor horde san sa de man abda pe de business sa de man abda. De man de bereid voor fit voor horing. Isabi to. Mokoko arki kodoro. And we have proven information that in the territory of Guyana, temporarily administered by Guyana, they have installed secret military bases of the Southern Command, military nuclei of the Southern Command, and nuclei of the CIA. To prepare aggressions against the population of Timorimo, to prepare aggressions against the population of the south and east of Venezuela, and to prepare for an escalation against Venezuela. Weshito. No de man ko de no de man tak van de man boys. Van dat Guyana kibri kopot walo militaire bases drapen tapagoro sa anof ding. Isabito wano kibri militaire bases de man kopot drapen. Isabito sa de voorbereid voor vetigen Venezuela. If laten we zeggen de man ko teka grombaka. Isabito dus no ye ko yera baka pisi. Want no ye shi fantak na omelanga asani se kukukomba. Isabito ye ko yera baka pisi fantak. Guyana kibri pot ome militaire bases in model lek fantak sa yeri kanep sa ifiri ka fantak yo ko teken baka to. Ja, we kira la de man wabi feti. Dan fast yo teken baka. Want dat make de man poten militaire bases. Ili kene man poten so. Want de man bigi poten fu so ni fantak yo kuna ifiri ka fantak yo kanga papira san nap taputo. Ifiri ka fantak yo ko tek san jabaka to. Wo feti. Isabito. Walo bases ma bijak ba. En de man de bare fu fet na ngayu. Ifiri ka fantak yo ko tek san por nam anu ja. Isabito. Ko arki godoro. Ministrado. And now with Guyana vowing to defend its borders and Venezuela rejecting responsibility for the latest attack, tensions between the two nations have reached a boiling point. The question now is what happens next? Now with Guyana vowing to defend its borders and Venezuela rejecting responsibility for the latest attack, tensions between the two nations have reached a boiling point. The question now is what happens next? Weshito, jama sorik ba fanfantak.
attention tussen die two countries dan a reach een boiling point ba ikukuk ba no de na wasan moet enige sasan def sa na wasan moest op sa isabito er moet niet een resultaat komen dat die wang isabito of die se tek dat die of Guyana en tek agro gen serefi of Venezuela e pus Guyana pur fa agro dat die isabito en wie sapsa war o abi war want no of de tu se no alasi Venezuela no wag las en grond rape en Guyana no walas no of the business a apta ba grond rape de ma koti ki gwetik ba na grond to de ma koti ki gwetik ba alik be voorbeeld ko gi mo moy voorbeeld ko ta ki abo mang sabay wan jari isabito man baya jari da man liba jari gewoon isabito ko ta yom ding ama baya jari laat was zeggen da man be de 21 ama baya jari sabito of am ko ta pagin a jari ko ta ke so you nou een contact, you nou een man of een vrouw voor 16, 17 jaar. Je vader is 45 of 40 jaar. En dan sorry van dat lukken. You nou mijn enigste boy mo giwa grong. Isabito, take omoro oru je bouw tapen. Isabito. Man, aman kieng, bam. Nou, ik kom oru in de luka grong, je libeng. Isabito. Nu ben jij 40 jaar, 45 jaar. Isabito. Zijn meer dan 20 jaar voorbij gaan. Iliba grong, ako busbusi alasa ino lukken. Maar nou je rika van, because of arena libig ba kom bigi start ba tapa grong of kom go luko saip sanga grong dan no te go luka grong ye sta kwa mantra man ba wan her oso ne tapok ba taka mai tiny refi ap omen chin tapek ba isabito na no ye kom bita ma fanta luko na disa grong dis na mi ap de papira fu boys taka grong dis ambe kep almo grong papira be ma da ma so ri fanta luko sai ka sai kenepsa a grong disto ano fiu moro ilibeto ano fiu moro no na mi oso de tapek ani no mi kori kan padak mo li mi her oso gina nga di sanga nati odat you up de papiera fa gorong das amsa you up papiera das amsa dus da mi goli bastrati na sem model ja if mi kiwa gewoon voorbeeld fu me ki begrepen morobu na sem model gaya na ko teki go eti na grong ba de ma ko teki go eti ma bo walo san pot ne tapu o may business nang walo establishment de ma apta pa grond apek ba isabito en no de ma ko ondek srefi de ma ko to ondek fanta ka grond laya oli isabito ko laya grond laya walo art oli en dan no de ma no walo sa grond srefi want walo billions of dollars de na doti drape dus de man no wan la sa grond srefi abule like iko fe na jari ba kwanto yari dai ko connect fanta wa hold main na ini na no ye wana grond to isabito en ama seitan drape no wan gia grond to ma wode berit fu kiriu fu wara grond en dan so a woro start ba wan do woro so maar om sa fantak na wel fu amoro iwa isabito ma going on to scripture direct fu sorry fantak asandis at is bibles isabito skrifi na buku kuwi na buku direct is the book we begin nga Matthew 24 direct the book of Matthew chapter 24 verse 6 and ye shall hear of wars and rumors of war. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Ja, amo yung sorry panang yo yere war and for rumor for war yo yere panang walo war was start yung. Sana na sa mere boy walo war was start for dual. Isabi to leg for uli sa uyera sa net. Fu a news reporter isabi to fu a journalist. Fantam no kaya na nga Venezuela demande anda kang no isabito na rumor of war drape yere fantak feti isabito de mana walas de ma business de mana walas agrong des feti isabito no rumor of war ma ascribe ko moro fara fantak de sandis nom skrek you what this ano a einde isabito de sandis nom skrek you want dit is niet het einde moro da pasekong isabito moro da pasekong isabito Mamulis on transcription kuno. Mogwa 1 Thessalonians. Kom te kawan drape kuno. Sabaga 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Dis nagi des masarika fantak award ata Middle East adete sa Ukraina nanga doy siriwang isabit na Russia sa lakia Ukraina nga Russia des buriano de disidati bla 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 en atra war datin Middle East dape nanga Israel nga Gaza nanga is rotsoy isabit mo yung ante fantak outro world oorlog to da outro world oorlog isabit mo na script poti fantak da outbreak earthquake wa here world war to dat want tak wees peyote. Het gaat invloed hebben op jouw leven. Nou, begin lees dit.
Book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Jangan mo yung sorry fantak, tini mga fantak free the errors. Want the ere walo ceasefire tori in a middle also to the war that is stop if the man pause it if one ceasefire the if is a bit of the edema of the country the can fantak kung stop our evil that were on the handle baka kung look if one man fendo na nga usrefi one that is a ceasefire one small ceasefire so man is a bit of one ceasefire kung the ala to say that biggie lassie and then my biggie look of one boy las walo kobo yung walo parlament nga san sut pa niya walo skoro sut pa niya walo thousands of people dead seri ka sa cause do ang tafel baka da walo ka ifo ma feno na nga usrefi laat wat ik wil ga ik op zwarte wit zetten en wat jij wil gaan we op zwarte wit zetten da walo ko if we ma feno na nga usrefi if sayo wani mi kan give you and sami wani you can give me is a bit de mo go underhandle baka de mo go data fra de mo underhandle baka kung may look em naman kasik ano baka isabito ala to sila si isabito ala to sila si isabito and no de may luko if de man ka come to conclusion isabito malik fo sabi asano escaler godoro lek fo ye asano escaler godoro lek fano a president fu Ukraine no waye next lek fa Zelensky no waye next Trump sit o mesan gaman Ome san Trump wan seti Trump bolof walo to Trump make fan like oh stop this na oh stop that. Kuni mi mas naso ishi pa matamori awan wan santo. No one libis no one magnet of you na more powerful man fa gro tapu. If o meron tak matak war o escalate en derde wereldoorlog breken uit. Wees you na a president of America. Voor alle de 50 staat voor Amerika maakt niet uit. You know man stopping, you know man do next. Isabito. Kan make no Trump naman bukan na success drape. Fent fantak Zelensky na diktator. Isabito. Una di man naman komta no conclusive. Isabito. Trump mo make bote sa Zelensky na nga Putin. Mga make bon what's my dede lasi. Mas Zelensky edes pang naman wa yun next. That is horik ba fantak tamo na wantak yano as mga kotak ni. Isabito. Tamo na tak awore war godoro no as makantak fa stop. Isabito. Like fanok fast ceasefire din na Middle East drape. De man gusto ang tafel, de man ko losan up. Next no loss up. Isabito na fit a war of fit godoro. Isabito. For when they shall say peace and safety. The ceasefire o kong, dan sudden destruction o kong. Isabito. Plus yere fantak de may fit baka. Plus lang yo yere fantak fit baka. Na isabig ba fantak godoro. Isabito. Magwing mo sa scripture. Magwing Jeremiah. Magwing Jeremiah chapter 7 verse 25. The book of Jeremiah chapter 7 verse 25. Wakti. Chapter chapter 8 vers 15 if me aben boom salaki ayara the book of Jeremiah chapter 8 verse 15. We looked for peace but no good came, and for a time of health and behold trouble. This is what ik befantak dem one thing o kong pes mau suku vrede like fa alas ma ina mida usa drape begi vrede walos ma idede isa bide mai begi gano vrede maar no een bong o kong de mau suku van peace ten fu de man ka genees de serefi maar plotseling de mau shi destruction e kong isa bide no pleanga woord van moriwa no pleanga de woord van moriwa like fa skrif so na precies so opsa isa bide
in the book of Ezekiel now. Only one last scripture for you, give you. Because you want to money, want to farm war go door. No one's man no man can stop next. It's a bit of waste you know more powerful man for go on tapu. Next you know man do. It's a bit of next you know man do. So both Ezekiel chapter 7 verse 25. The book of Ezekiel chapter 7 verse 25. Destruction cometh, and they shall seek peace, and there shall be none. Isabito, destruction na pase kong. En mi kabigi tayo no vandaag des mong suko vrede. En no a vrede no kong. Isabito, amori wane play na nga de word to fing. Umusup sa ala de sandi silek bribi wang fosukadora kingdom. Isabito dat me kunong vrede. Uno bigilas bribi no umoris pag. Wabif sa ala de water dis fos. Tampas umandora kingdom. Ito want to dora kingdom daw aba ultimate rulership abara agron tapu. Isabito. Ta uno o takisip sa uno o de a top kingdom. Isabito. Uno o de a top kingdom. La de hidden mus bogi uno. Isabito ala de kule de Japanese desnisi. De Afrika alamala de Arabir. De Japaners alamala. Abif boigi etiki uno. Maar als eerst moeten wij voorbij gaan. Isabito wabif sa World War 3. Wabif sa ala de big event like a mark of the beast. Isabito de famine. De nuclear missiles voor het de war gevaarlijk. Isabito de ala de siki okom. Isabito de ala de natuurrampen okom verdwaald al de aarde. Wabif sa ala de big wat dat. Isabito wabif sa ala de heavy squala. Tampa sa kingdom okom. Isabito maar betis bij de lesson. Meu pa edify uno meu babo uno geloof op. Mogi ala pres na krani baka na mori wasa we karkado ma werkel kaning. Na ya hawa in anefu en boy sa we ka Jesus Christ ma werkel kaning. Na ya hawa shy. I want to give all praise and honor to Yahweh. Pashim Yahweh shy pashim warga khwara shalamat. Shalom.